Hạnh Channel kính chào quý khán thính giả đến với chương trình tin tức hôm nay. Kính thưa quý vị, phần phỏng vấn sau đây với luật sư Brandon tóm lược vụ nguyên đơn tức bàn trị sự yêu cầu bị đơn, tức là hội đồng quản trị trình bày sổ sách giấy tờ chi thu. Việc giám sát này xảy ra tại tòa án hôm nay, tức là ngày thứ Tư, 7 tây tháng 9 năm 2022. Thưa quý vị, đã có 2 vụ giám sát xảy ra tại văn phòng luật sư Nguyễn Quốc Lân vào hai ngày 31 tháng 8 2022 và 5 tháng 9 năm 2022. Dù vậy, giấy tờ bên bị đơn vẫn không được cung cấp đầy đủ. Do vậy mà hôm nay, một lần nữa, bên bị đơn phải mang trong hồ sơ giấy tờ đến tại tòa với sự có mặt của chánh án ông James. Thưa quý vị, sau phần biện hộ giữa hai bên luật sư là phần giám sát giấy tờ, mọi thứ đã kết thúc. Và sau đó tôi có hỏi luật sư Brandon về ý nghĩa của buổi giám sát giấy tờ sổ sách tại tòa hôm nay. Và kết quả của nó như thế nào thì luật sư Brandon trả lời rằng ông đã nộp ex parte application. Ex parte application có nghĩa là một cái đơn yêu cầu tòa giải quyết mà không cần có sự trả lời của phía hội đồng quản trị. Khi mà hơn một tuần lễ qua, sau khi chánh án đã ra lệnh hội đồng quản trị phải cung cấp tất cả những giấy tờ theo như yêu cầu của nguyên đơn. Nhưng mà đến thời điểm này thì ngay tại tòa án, bên luật sư hội đồng quản trị mang tới hồ sơ, khá nhiều hồ sơ nhưng vẫn không có những giấy tờ mà nguyên đơn đòi hỏi. Như vậy, ex parte nó rất là cần thiết và hợp lý vào thời điểm này. Tôi hỏi vậy chứ là quyết định của ông chánh án là gì thì luật sư nói là không có quyết định gì cả. Mà quyết định là đã ra ngày 25 tháng 8 rồi, đó là bắt buộc bên hội đồng quản trị phải trình ra giấy tờ. Và hôm nay thì cũng có những cái sự hứa hẹn là họ sẽ cung cấp thêm giấy tờ. Tuy nhiên, có một số giấy tờ thì họ quả quyết là họ không có. Thì cũng khá là rắc rối. Và một điểm đáng ghi nhận là ông chánh án đã phạt bị đơn $1.500 vì đã làm mất thời gian của bên nguyên đơn trong 2 lần giám sát giấy tờ vừa qua. Và tôi hỏi là kết quả và những gì xảy ra hôm nay có giúp gì cho cái vụ kiện đang diễn ra. Và cái vụ kiện này xem ra thì khá là trầm trọng. Thì luật sư nói là những khám phá bên trong của vấn đề sổ sách chi thu có thể giúp cho vụ kiện này. Luật sư cho rằng họ không làm đúng với vai trò về chi thu tiền bạc, như tiền của thánh thất thì lại được đưa vào nhà băng cá nhân, và một số vụ khác xem ra khá là trầm trọng. Tôi hỏi luật sư Brandon là luật sư Lân có nhấn mạnh mấy lần là giấy tờ mất là do bị trộm nó đánh cắp, thì luật sư nghĩ sao? Thì Brandon trả lời ngay rằng khó mà tin là kẻ trộm nào vào thánh thất chỉ để ăn trộm giấy tờ. Computer ở mọi nơi nên copy của những giấy tờ đó họ lưu ở trong điện toán là chuyện rất là bình thường ở trong cái thời đại hiện nay. Và nếu giấy tờ đó bị mất thì còn copy trên máy. Thành ra việc cho rằng bị ăn trộm đánh cắp những giấy tờ đó thì rất là vô lý theo luật sư Brandon. Kính thưa quý vị, vừa rồi là tóm tắt câu hỏi và trả lời giữa Hạnh và luật sư Brandon liên quan tới buổi giám sát giấy tờ chi thu của thánh thất California xảy ra tại tòa án. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. I have a few short questions. Sure. My first one is, what does it mean for the inspection today and the result? So today was the result of an ex parte application, a motion that we filed on behalf of the petitioners, telling the judge that basically the temple failed to produce to us all the records that we asked for, and that the judge ordered to occur last week. So we filed an ex parte application yesterday. The court granted our motion. He agreed with us. And then he sanctioned it aside $1,500 in terms of the cost that we had to incur to bring that application. And so the purpose of today's hearing was for them to bring additional documents, or at least for us to talk about what is still missing from the production.
And so we had a 2-hour conference with the temple and the council. We identified a large number of documents that they failed to produce to us. And the judge has requested that they produce that in the next few days, hopefully within 3 days. So hopefully the next few days the judge will have a decision. No, the next few days is they need to give us the rest They have to of the give, documents. and then after that the judge Yeah, decision. there's no judge decision for this. This is simply just for the inspection. Okay. This is not to the lawsuit of the derivative action that we filed against the board. I mean the decision for this case. There really is no decision. there's no in this case. decision Yeah. at all. The Okay. decision he already gave last a week and a half ago already. Remember, that was the writ that he approved and he ordered. That is his decision. He agreed with us already, and he said we are supposed to be given all these documents for inspection. Okay. That is his decision. What if they don't have enough document in a few days? Still going on. Well, they have already claimed that they don't have certain documents. A corporation should maintain some of the basic documents that are required under the bylaws and the corporation code. They've already admitted they don't have some. And so, as to the items that they said they have, we have identified them. We've told them exactly what we want. And the CFO for the corporation supposedly is going to go back and talk to his accountant and get those files for us. Okay, so talk about the actual lawsuit going on. It seemed to be serious. And what happened today? Does it help or would help case? So I don't want to disclose too much of what I'm thinking Okay, in terms okay. of the other lawsuit, Okay. but I certainly think it helps because it gives us more insight as to how badly the board has managed this corporation. They basically have, clear to me, they've indicated that they do not keep very good records at all as to what the board does, as to what the officers do, and as to the accounting for all the money that's going in and out of the accounts. And to me, that's very scary, especially here when we found out during this inspection that one of the directors has been putting money into his own personal account. How do we know what is his personal money and what is the temple's money? He needs to give us an accounting of that. And apparently he claims that his accountant has it. So that's part of the records we asked him to produce today, and the court has asked him to produce. Okay. I heard a few times Luke Silan said that the reason of the missing paper because of the burglary. What does it mean for this case? I don't think it means anything. It doesn't mean anything? Yeah, I think they're just making an excuse as to why they don't have records. Because quite frankly, it's hard for me to believe that criminals are going to go in and break into a temple to purely steal paper. Paper has no value in terms of them selling it in the open market or after in the black market. There's no reason for them to do that. I suspect, I don't know this for certain, but I suspect the reason why attorney Lan Nguyen said this is to explain why they don't have any records as an excuse. But you know what? We are in an age where there's computers everywhere. There should be an electronic copy of all these records that they have. They should be kept somewhere. And so even if they're lost, they should be able to reprint them. Yeah, it should be somewhere on the computer. Okay. Okay. Thank you so much. Maybe someone else have more questions. Hopefully, no Thank more you. questions. Thank you. Yeah.